Добрый день, я Николай Михайловский, генеральный директор компании НТР. Я приветствую вас на очередном научно-техническом вебинаре, который НТР проводит вместе с высшей IT-школой Томского государственного университета. До того, как наш сегодняшний выступающий Марина Фомичева, правильно ударение ставлю? Фомичева. Ну, это... Марина Фомичева. Извиняюсь. Значит, Марина Фомичева начнет. Да, Николай, спасибо большое. И спасибо большое за приглашение. Я, в общем, очень рада участвовать в вебинаре. И я постдок в университете Шеффилда сейчас и занимаюсь машинным переводом и более конкретно занимаюсь оценкой автоматической машинного перевода. Если можно, я рассказывать буду на английском, потому что я на русском изучала только лингвистику и переводоведение очень-очень давно, а потом уехала, поэтому говорить про машинный перевод на русском мне сложно. Пожалуйста, рассказывайте на английском. So I will talk about unsupervised quality estimation or evaluation of quality for neural machine translation. Okay. So the goal in this task in general is to measure or predict the Sorry, quality. I believe you need to share your screen back because it... Oh, I'm sorry. You can't. No problem. I have overridden you, so yeah. Now that it works, Yeah. right? Cool. So yeah, sorry. This was the first slide that I was talking about, and then now, okay. So as I said, the goal is to either measure or predict the quality of MT output. And why do we need to do that? Well, there are some very obvious reasons. This is needed when we are developing machine translation models. So we need to know whether the new version works better than the previous one. We need to be able to compare different machine translation systems or approaches to machine translation. There are also some very useful, especially recently, very useful practical scenarios, since machine translation is used every day more and more in practice by people even for making important decisions. So, for instance, we need to be able to flag critical mistakes in machine translation and warn the users that they cannot trust certain parts of the machine translation output, for example. We also need to evaluate quality to decide whether, especially in language service providers scenario, translation agencies, we need to decide whether machine translation can be published as is or requires post-editing, or to decide whether it's even worth post-editing a machine translation output, because if it's way too wrong, then it costs more time to post-edit it than to translate from scratch, etc. So there are a lot of practical scenarios where we need to be able to evaluate machine translation quality automatically. And so this can be done in many very different ways. First of all, because there are different definitions of quality, again, depending on the use case. So we can evaluate quality in general terms as adequacy and fluency of the translation. That is, whether the translation transmits the meaning of the original text correctly and whether it is fluid in the target language. We can do error annotation, where we ask linguists to mark translation errors specifically. We can do some evaluation oriented to a concrete scenario, such as post-editing, and measure post-editing effort. And then we can also do it at different levels of granularity. Say we can provide some quality score for a whole document. This is done quite rarely, though. Usually we do it at sentence level. So we're required to generate or to get some quality measurement for a given sentence, or to predict errors, that is, for each word in the translation output, to say whether this word is correct or it is an error. And this there are two
main approaches of how this can be done. This can be done either by looking at some reference translation, that is, we have some human correct translation of the original text, and what we do is just to measure similarity or distance, conversely, between the machine translation output and this correct translation of the same original sentences. And usually this doesn't need to involve any learning at all. We can just compute the distance by, say, counting the number of matching words. This is very simplistic, but it's a way in which people do it to get a gist of the quality of the MT output. Or if we don't have any human correct translation, which is oftentimes the scenario in practice, because this is why we are doing machine translation, because we don't have a correct translation for this text yet. So in this case, we don't have any ground truth human translation, and we need to predict the quality of machine translation given just the original sentence or original text and the machine translation output. And this is also called quality estimation. And typically this is addressed as a supervised task where we have the original sentences, the machine translations, and then some ground truth quality scores. And we train a machine learning system, some model to predict those quality scores. So why this task is difficult? Well, first of all, it's difficult even for humans because it's quite subjective. The notion of quality itself is quite subjective. And then it's also very expensive to collect data for this task. That is to ask humans to evaluate quality. And usually what we have seen is that we get quite low levels of interpreter agreement when we collect such data. That is, if you ask two different people to evaluate the same set of sentences, you oftentimes get quite different results. And then again, you require the work of linguists and translators, which is usually quite expensive to collect. And then the other intrinsic difficulty in this is that machine translation is interesting because it's a task, it's an open task where you have potentially a very large space of possible correct solutions. So the same original sentence can be translated in many different ways, especially if we are working on a sentence by sentence level and don't have any explicit constraints. So there are a lot of different ways of paraphrasing the same sentence and getting roughly the same meaning. So here is an illustration of this problem. So first, you see the original sentence, it's in Chinese, but I have a literal translation below. So it says, however, these all totally beyond the control of you. And then you have the machine translation, which is quite close to this literal version of the sentence, but all this is beyond the control of you, which it doesn't sound perfectly in English, but more or less transmits the meaning of the sentence. And then you have 4 different human translations of the same sentence. And obviously, without context, there are a lot of different ways of saying the same thing. And basically, it depends on the previous and on the following sentences, the best way of translating it. And some time ago, we did this little funny study where we asked people to evaluate the machine translation by comparing it to different human references, which it's usually done this way because it's very expensive to have bilingual experts. So what people do oftentimes is just to ask the speakers of target language to evaluate the machine translation output by comparing it to a correct human translation. But it turns out that if you ask people to, if you give them different human translations and ask to evaluate, you get very, very different results. So you see some human scores. This is on the scale from 1 to 5, and it varies wildly, obviously. And then you also have the blue scores. This is a well-known automatic evaluation matrix that works also by comparing the MT output against the human reference. And again, you get very, very different results. So relying on reference translation is tricky. Recently, there have been a huge success and boost in performance of different evaluation methods, not unlike in other natural language processing tasks. This boost is due to the use of
pre-trained contextualized representations from transformer-based language models. And this is maybe a familiar image from the BERT paper. And so both in the case where we have a correct human translation and when we don't have a correct human translation and just want to evaluate based on the original and the machine translation output, if we use BERT style or Roberta models to first encode the sentences and then compare source and target or target and reference, we do quite well. So in the last 2 years, this approach has reached very good performances on automatic machine translation evaluation tasks. In fact, for some of the language pairs last year, we got a Pearson correlation of 0.9 with human judgments, which basically means like solving the task, again, for a very particular domain, specific language pair. But the issue with that is that those are very resource heavy models that occupy a lot of space in disk and in memory. So it's not feasible, again, in practical scenarios to use those for evaluation. So this whole work that I'm going to present is motivated by the project that I'm working on, which is called Bergamot. And in this project is about developing client-side machine translation in a web browser. This is in collaboration with Mozilla, and the idea is that you wouldn't need to send your data to the cloud and would be able to translate locally. But this obviously poses very serious constraints on the type of machine translation systems that we can use and the type of quality estimation models that we can use. Because in the project, besides providing the translation, we would also like to highlight the parts of the translation of the translated text that are wrong. And this involves automatic evaluation of quality. So obviously, we cannot rely on, say, BERT, because we need very lightweight models. And also, since we need to do that for a very large set of language pairs and domains, we cannot collect data for all of those language pairs. So we need some approach that requires little or no supervision. And so this is where this work comes in, where what we intend to do is to do automatic evaluation of quality without supervision and in a glass box way. Glass box meaning that instead of treating the neural machine translation system as a black box, we look inside the system to see if we can extract some useful information from there. And this is sort of attractive because the models that people build, dedicated models that people build for quality estimation, they are also neural models, and in a sense, they are quite similar, even in terms of architecture, to the neural machine translation models themselves. So the question is, could we just, instead of training another neural model, use the one that we already have? And so in this talk, I will try to show what information we can extract and how to exploit this information for quality estimation, where we just have the source and the NT output and want to evaluate, and also for reference-based machine translation evaluation, where we also have a human translation and want to get the best of it. So the main assumption here is that if the machine translation model is confident in its prediction, then the translation would be good. So the question is how to measure confidence in a way that it correlates well with output quality. This is what I'm going to present, and this is basically based on these two papers that I put there below. So this is a quick reminder on the models that we deal with, neural machine translation models. So we assume a sequence-to-sequence neural model with attention, and this can be an RNN or even a convolutional neural net, but now mostly those are transformer-based models always. This is what gives the best results for neural MT and other natural language processing tasks. And so we have an encoder-decoder structure where the encoder maps
the input sequence, which in our case are words in the source language, into some sequence of hidden states. And then this is summarized in the single representation via attention mechanism. And then given this representation, we produce the output. The decoder produces the output, importantly, one word at a time. And at each time step, we have a conditional distribution. And this is also important over all of the words in the vocabulary of the target language. So this is actually quite a complex task. So this is structured prediction, but also with a very large output space, because target vocabulary that we work with, usually we have 30K, 40K words or pieces of words in the target vocabulary. So we generate a conditional probability distribution over all this space. And in the output, we usually generate the word with the highest probability at a given time step, or we use some search heuristics such as beam search to get better results. But essentially, this is the gist of how it works. And so one first idea of how to approximate quality is to use encoder-decoder attention. So the assumption there is that the strength of connection between source and target tokens that we can get out of the matrices of attention weights, we could use that as an indicator of confidence. So basically what we did was to compute the entropy of encoder-decoder attention weights as a proxy for translation quality. We will see sometime later whether this works well or not. But I can say already that this doesn't work very well. Then another quite straightforward idea is to look at the output probability distribution and, for example, just take the log probability of the generated words as a proxy for quality. And then to get a sentence level estimate, just take the average across all of the words in the sentence. So another thing to do is to look at the entropy of this output distribution and finally at the dispersion of token level log probabilities. So I will just quickly show you the specifics of those. So here we take just the average of the log probability of the predicted token. I'm printing out simple probabilities for the ease of the illustration. So each generated word has an associated probability from the model, and we take an average as a proxy for quality. This is very straightforward, and we get this free of charge, so to say, if we have access to the neural MT system. Another a little bit more complex, although also very easy thing to do, is to, instead of taking the probability of the top one predicted token, we look at the entropy of the whole distribution, assuming that if the distribution is very peaky and just one token receives most of the probability mass, then the system is very confident, and this is the correct word to generate at this time step. And finally, another maybe a little bit less intuitive thing that we tried is to look at the dispersion of token level probabilities, assuming that if a sentence has some tokens with very, very low probabilities, so there is a lot of difference between the probabilities associated with each token, maybe this is an indication that the quality of the overall quality of the sentence is low. So all this is fine, but the issue with this ideas is that we know from recent work on uncertainty in neural networks that the architectures that we use, they tend to generate overconfident predictions. That is, they can return wrong predictions with very high probability, which is precisely what we don't want. We don't want to get. And the reason why is that softmax doesn't properly capture predictive uncertainty. And there are different sources of uncertainty, but one very important source of uncertainty is what we call epistemic or model uncertainty, which comes from the fact that
potentially a lot of different models can explain the training data or can fit the training data well, but we are learning only one model, and so we don't account for this important fact. And so now, looking at it in this way, the problem of quality estimation or MT evaluation becomes the problem of correctly estimating uncertainty in neural networks, which there has been a lot of interesting work recently in this direction. And I think the NLP community working on evaluation of natural language generation systems in general can leverage this work. And well, specifically what we try to achieve, and this is just some reliability diagrams where what we do is to plot model confidence against accuracy. And what we want is that when the model is confident, predictions are accurate, and when the model is not confident, then predictions can be wrong. So this is what we want to achieve. And so uncertainty is often discussed in the context of Bayesian framework or probabilistic approaches, where, as I said, there are many possible models that can explain the training data. So what we would like to do is to replace point estimates of model weights or the parameters that we train with probability distributions. And in this way, in the output, we also get not a single prediction, but a distribution over network predictions. And then we can use this distribution to estimate uncertainty. So for example, we can use the entropy of the distribution or the variance. And so Bayesian approach and Bayesian inference involves often prohibitive costs for neural networks, and it's not easy to implement. So people have come up with a lot of different simpler approximations, where basically what we want is to get some set of models, and then we want to aggregate their predictions. And probably this sounds familiar and reminds about ensembles, which is a very successful, well, recently very widely used thing that people do, not only to get uncertainty, but mostly to boost performance, where basically you train K models independently, for example, with different random seeds or on different samples of on the data. And then at test time, you use those K models to predict. And again, there are a lot of a lot of different flavors of that, but the gist of the idea is this. And in this work, we look at a different approach, which essentially the idea is the same. We want to get a set of models, but we get them in a different way. So instead of training independently a bunch of models, what we do is we have a model trained with dropout, and then at test time, we sample K networks by masking the weights of our neural network using dropout at test time. So this is sort of a stochastic inference that we do. And so applying this to getting this back to the machine translation context. So we have an input sequence X, so the original sentence, and then we have model predictions, so the predicted translation Y hat, and then we keep this source and translation the same, and we run the forward pass through the network K times with model parameters perturbed by dropout. And we can compute all the metrics that I have just presented, like, for example, the average log probability for a given sentence, do it K times, and then we can get use the mean or the variance of that to get a better estimate of model confidence or uncertainty, conversely. Another way of using this same idea is, again, run inference K times with perturbed parameters, but instead of keeping using the already generated MT output, we generate additional machine translation hypotheses, so additional outputs every time a different one, using this
models with perturbed parameters. And then we can measure how similar those different hypotheses are. And if they are very similar, we would assume that the model is confident and the translation is correct. So here's an example that illustrates illustrates how this idea would work ideally. So we have a source sentence in Estonian, and then we have a reference human translation, so the correct translation of this sentence. And then we have the machine translation output from I think this was from Beam Search, so the top hypothesis. And this is a high quality machine translation, as you can see, because it basically says the same thing as the human reference translation. And then there are some machine translation hypotheses generated using this MC dropout approach. So you see that all of them are quite similar. You see some synonyms, maybe some slightly different wording used in each of them, but the similarity between them is very high. By contrast, if we have low quality translation, which is what this example illustrates. So here again, it's Estonian English translation, but the machine translation output that we have is basically nonsensical. So it doesn't make any sense at all. And here you can see that the hypotheses that we get when we run stochastic inference with MC dropout are all very different between them. So they are all nonsensical, but in different ways. And then for comparison, because a good question to ask is, wouldn't you be able to get the same thing if you just take the hypothesis from the and best list, say if we are doing Beam Search? And what we see is that in the case of Beam Search, the hypotheses that we get are all very similar, both for the high quality machine translation and for the low quality machine translation. This is a problem that has been studied recently regarding the lack of diversity in the Beam Search. So here we clearly see that using n-best hypothesis from n-best list doesn't help. So now I will present some experiments and results, both again for this scenario where we want to evaluate machine translation output when we have human translation against which we are comparing, and also when we don't have a human translation and just have the source and the MT output and want to get a quality estimate for that. So the experiments that we did were all based on this MLQE dataset. MLQE stands for multilingual quality estimation. So this data sets that we built, it has 7 language pairs. All of them are in Wikipedia domains. So those are sentences randomly extracted from Wikipedia and automatically translated into different languages. Then also in this data set, we have manual quality annotation, which is important. And so for each pair of sentences, we have some quality scores produced by humans. In total, we have 10K sentence pairs for language pair, per language pair, which is good because it allows training supervised models. And then the neural machine translation systems that we used to produce automatic translations are all state-of-the-art transformer models. And importantly, in this data set, we make the neural machine translation systems that were used to generate the translations, we make them available. So this opens the door to exploring this glass box approaches to quality estimation. So specifically, the type of data that we have is this. We have some source sentences, machine translation outputs, a post-edited version of the machine translation output where we asked people to correct the errors in the output. Then from that, you can actually derive word level labels. So the words that were corrected are wrong, and the words that were not corrected in the post-editing were left as is, they are correct. And then we also, for one of the language pairs, for Estonian English, we have a reference translation. So this is just asking people to translate the sentences from scratch without looking at the machine translation output. And in this case, you get
much more variance, because again, if you're translating from scratch a given sentence, you can translate it in many different ways. And if the machine translation output is different from this reference translation, it doesn't mean necessarily that it's wrong, which is what makes reference-based evaluation difficult. And then finally, we have a sentence score, which was a result of manual evaluation, which would be our ground truth scores that we want to predict. And this was produced on a scale of from 1 to 100 with some specific quality ranges where annotators were given instructions on what each range represents, but I won't go into details about that. We can discuss if you're interested exactly how this annotation was done. And so in the scenario where we are doing reference-based evaluation, we are given the machine translation output and human reference translation, and we want to predict quality, some sentence level score. And so what we did here is the following. So we know that when we do evaluation automatically by comparing the machine translation output against some reference translation, it often fails because, as I said, the fact that the machine translation output is different from some human translation doesn't mean it's wrong. So we know that if we have multiple human translations, it helps a lot. So it improves the performance of all those evaluation metrics like Blue, Meteor, etc. Improves their performance quite a lot. And so what we propose to do instead, because I mean, having multiple human translations of the same sentences in practice is not feasible. It's not what we usually have. Usually we just have one correct translation. And so what we propose to do instead is to use hypotheses, so hypotheses from the machine translation model as pseudo references of sorts. And so we generate this machine translation hypothesis using the stochastic inference approach with Monte Carlo dropout, which I explained some time ago. And so I guess it's not necessary to go into details here, but basically what we do is to come up with a way of combining the different information coming from comparing the machine translation output to the human reference versus comparing the machine translation output to this alternative hypothesis that we have. And when I say comparing, I mean just computing some distance, some simple distance or similarity by, say, counting the number of matching n-grams between the machine translation and the reference. So why the intuition of why this would work is what I illustrated with the Estonian English example. So we capture uncertainty in a way because we assume that if all of the machine translation hypotheses are different, then probably the translation is wrong. And also another reason why potentially this would work better is because if we have multiple machine translation hypotheses and they are correct, and the translation is correct, we have better chances of getting higher similarity to the human reference translation. So, okay, this just illustrates what I have just said. So here are some results on the MLQE Estonian English data. So what I report here is the Pearson correlation between the scores computed automatically and the human evaluation scores. And we do it in 3 different scenarios. When using just one human reference, when using 2 human references, which we collected for this experiment, just as a point of comparison, and using multi-hypothesis approach that I have just explained. And also we look at 3 different evaluation metrics. So Blue is the most simple and well-known one that just counts the number of matching n-grams between the machine translation and some reference translation. Then we also have Meteor, which do a similar thing, but in a more complex way, as it also handles synonyms. And then BERT score is the best performing, currently best performing metric, which uses pre-trained contextualized representations from BERT. And it's nice that what we see here is
for all of these three metrics, even for BERT score, which is a very advanced evaluation metric, we get an improvement when using this multiple hypothesis coming from a machine translation model. So now the second scenario where we don't have the correct human translation, which is a more practical case. And so what we want is to estimate quality when we are given the source sentence, just the source sentence and the machine translation output. And again, we want to predict this quality score here. So we have looked at two ways of doing it. One is just the unsupervised approach, where we don't do any training or learning. We just take either the attention-based or the probability-based metrics that I presented directly and use them directly as quality indicators. Or alternatively, we built a lightweight feature-based regression model. So we use those quality indicators as features, again, to predict the quality scores. So here are some results on this MLQE data set. We have, in this data set, we have some very different language pairs. So we have Sinhala English and Nepalese English. Then we have Estonian English, Romanian English translation, and finally English German and English Chinese. And those are different, especially in terms of the underlying quality of overall quality of machine translation, because some of them are very high resource. So we have a lot of training data for English German, for example. So the machine translation overall is very good. The system is strong. And conversely, for low resource languages, we have very little training data for machine translation. And in general, the quality of the outputs is quite low. So this is the difference. And we can discuss why the correlations across language pairs are different if we have time. But first of all, so here in the first part of the table, I have the glass box quality indicators that we have discussed, that we get from the neural MT model, which I will explain in just a second. And then in the lower part of the table, we have the state-of-the-art black box approaches that train dedicated quality estimation models to predict quality. So, and then another way of comparing these results is, first, we have some completely unsupervised metrics that we have discussed. And then in the lower part of the table, we have systems that use supervision, so use human quality scores for training. And so the first two metrics are the log probability of MT output and the entropy of attention weights. And you can see that even just using the log probability, we already get some sensible correlation, especially for some language pairs, such as Romanian English. And again, this is the simplest thing that you can do, because you get it when you generate the translation. You don't need to do anything special at all. And then the entropy of attention weights doesn't work that well. And one of the reasons is because in transformer, we have multi-head attention. And using that is tricky, because what we did was just averaging across different heads, but the information is really distributed, and it doesn't work. It doesn't really work well. So one would need to do something more involved to get good results with this attention idea. And then we have the metrics or the indicators that are based on this uncertainty estimation, this simple uncertainty estimation method that we discussed. And mind that you could use other methods and better methods for estimating uncertainties. For example, you could use ensemble, or you can use some Bayesian inference, or different things. But with this Monte Carlo dropout approach, we already get a considerable difference in performance, so considerable improvement in correlation. This is Pearson correlation, sorry, I forgot to say again with human judgments. And so we get a big improvement over just using log probability of the translation output for all of the language pairs.
And one of the metrics is the probability, and the other one is the similarity between the different hypotheses. And then we have this glass box combo, which is the combination of above indicators as features in a regression model, which, as we can see, again, gives another bit of improvement in performance. And then for comparison here, we reported the results for, as I said, for supervised black box models, dedicated quality estimation models, that basically neural networks trained specifically for predicting quality. And one of them, the predictor estimator, is the previous state of the art before BERT. And it is trained on the same data as the neural machine translation model itself. And so here we see that, interestingly, using the quality indicators that we discussed works better than that. But then obviously, if you use pre-trained representations from transformer models, in this case, it's XLMR Roberta, it works much better. But also the amount of data and the size of the models is incomparable. So yeah. So also another thing to notice here is that this quality estimation results are better than the results we get when we compare machine translation output against human reference translation. So this is also an interesting thing to notice. And yeah, finally, as I said, so this Bergamot latte model, which is based on pre-trained representations from XLMR from Roberta, it has a huge amount of parameters and occupies a lot of space on disk and a lot of memory. So it's not feasible to use this in practice. By contrast, this GB combo model has just 103 features based on this quality indicators extracted from the neural machine translation system that we discussed. So yeah, maybe this is something that we can leave for questions. If you are curious about the difference in the results between the different language pairs, we can discuss those. Yeah, so let me just go to because I think we are running out of time, because I wanted to leave time for questions. So let me just skip to the conclusions. Overall, again, we have proposed to leverage some quality indicators that you can get as a byproduct when generating the translation to predict the quality of MT output. And an important thing to note also is that this is applicable, or this can be extrapolated to the evaluation of other natural language generation tasks, because they are all based on similar architectures, in fact. So tasks such as summarization, simplification, natural language inference, question answering, and others. Also, another important outcome from this, I think, is that work on quality estimation, on machine translation evaluation, I think should look more into all the research done on calibration of neural networks and on uncertainty estimation in neural networks, because this can be really helpful. And then another thing is that when doing this evaluation, we really need to pay attention to other aspects beyond just correlation with human judgment. So, for example, efficiency aspect is very important. So we not only need to look at how well the model performs, but also how many millions of parameters the model have, or even ensemble of models, because when participating in different shared tasks and competitions, people also tend to use ensembles. So they basically take, I don't know, 100 models, and yeah, they get very good performance, but then, and it's interesting to see, because this is like an upper bound on performance, but then again, in practice, this is not very interesting. And so one thing that I also wanted to say is that please, if you are interested in what I've just been discussing, participate in our shared tasks at EMNLP. This is a little bit of promotion. So we have a shared task on quality estimation that is organized
each year at WMT 2021, which is a conference on machine translation that will be collocated with EMNLP. So we have a zero-shot track where we have this year some language pairs, some very low resource language pairs for which we don't provide any training data for training quality estimation models. So this is for trying different unsupervised approaches. And we will also evaluate efficiency. So we will look not only at, like I said, not only at the correlation with human judgments, but also on the size of the models. And then this is something that I haven't had the time to explain, but there is also this shared task on explainable quality estimation, which is about checking whether we can not only predict sentence level quality using some big, nice quality estimation model, but also get some explanations from this model on why did it make certain prediction. And the assumption here is that the explanations would correspond, in fact, to translation errors. So this is an idea, also an interesting idea to try. Yeah, and yeah, this is all. Thank you, and yeah, I'm very glad to answer questions. Марина, спасибо. Действительно, у нас уже есть вопросы. Григорий Сапунов. Гриша, давай я просто тебе включи микрофон, и ты голосом свои вопросы задашь. Давай так. Я тебе включил возможность задавать. Спасибо за доклад, очень классно, очень интересно на самом деле. У меня два вопроса сходу возникло. Первый вопрос. Интересный подход про multi-hypothesis. А не пытались ли вы совмещать одновременно с multi-reference? И какой, собственно, профит от совместного использования multi-reference и multi-hypothesis, ну, если это проверяли? Интересно, насколько эти вещи ортогональны? Да, спасибо. Это интересно, то есть логичный вопрос. Если честно, мы не пробовали взять и multiple hypothesis, и еще и human reference вместе. Я думаю, что улучшение было бы marginal уже в этом случае, то есть совсем небольшим, потому что, то есть я думаю, что большую часть улучшения, которую мы можем получить, мы уже получаем, когда мы используем несколько, ну, то есть multiple hypothesis из системы перевода. Хотя интересно было бы посмотреть. Проблема просто в том, что очень мало датасетов, где есть multiple human references. То есть мы вот собрали эти данные, собрали два человеческих перевода для оригинальных предложений. Но да, данных очень мало, плюс еще данных, где были бы multiple references, и еще был бы доступ к системе машинного перевода. Вот этого совсем почти нет. То есть вот мы поэтому и собирали весь этот датасет, потому что мы других таких не нашли. Ну, видите, продолжая то, что Григорий сказал, ведь когда у вас есть, например, несколько коммерческих систем машинного перевода, они могут использоваться в качестве данных multi-hypothesis. Да, и если у вас есть фреймворк для оценки качества гипотез в multi-hypothesis framework, you can use that to estimate the quality of each hypothesis by leaving one out. And actually, there's long-standing results in classification that you can order the quality of classifiers if you have 3 or more classifiers. Да, я то есть полностью согласна. На самом деле, когда действительно есть доступ к нескольким коммерческим системам, использовать переводы разных систем, то есть на самом деле мы можем получить такие же преимущества, как те, которые я обсуждала сейчас в презентации, потому что эти системы, они тренируются похожими данными и по сути, используют похожую архитектуру. То есть у нас не было бы вот этого вот estimation of uncertainty, который мы получаем, когда мы смотрим на одну и ту же модель. Но я думаю, что as an approximation результат получился бы хороший. На самом деле была работа, которая делает очень похожую штуку, которая называется pseudo-references in machine translation evaluation, или что-то подобное.
очень давно, прямо, по-моему, там в каком-то 2007 году, что ли, которые вот как раз, они делают что-то очень похожее на то, что вы говорите, и тоже показывают, что результат, в общем, намного лучше, чем если использовать один человеческий перевод для оценки. Хорошо, Григорий, второй твой вопрос. Да. Ну, собственно, да, второй вопрос. Я не очень сходу понял, статью не успел прочитать про бергамот латте. Вот у вас под каждую языковую пару отдельная модель обучалась с нуля, или это какая-то универсальная мультиязычная модель, которая сразу без файн-тюнинга работает на всех этих парах и дает свои оценки? Вы имеете в виду, которая, сейчас, секундочку, которая бергамот латте, это который вот, Ну, то есть вот. наш approach, похожий approach, который то же самое делал, они лучшие результаты вместе с нами получили на shared task. То есть мы пробовали и то, и другое делать на самом деле, поскольку эти representations, они multilingual, то, в принципе, можно извините за язык, затренить систему на отдельной каждой паре языков. Можно взять все пары языков, то есть все данные, и затренить одну мультилингвал модель. У нас на самом деле есть статья на эту тему Exploring Multilingual Quality Estimation или что-то в таком духе, где как раз мы пробуем подобные разные сценарии. И да, опять же, это возможно, потому что у нас multilingual representations, которые, в принципе, позволяют нам иметь multilingual quality estimation систему. Единственное, что поскольку, сейчас я покажу, distribution human scores для разных пар языков очень разное, потому что, как я говорила, качество перевода очень разное, то тренировать на каждой конкретной паре языков работает лучше, потому что помимо input features, да, есть же еще output distribution, и она очень сильно отличается. Поэтому в этом смысле, по крайней мере, в случае этого датасета, результаты лучше, если тренировать отдельно на каждой паре языков. Понял, спасибо большое. Спасибо. Тимур Ахинко, если я правильно интерпретирую фамилию, спрашивает, а можно ли такие же подходы использовать не только для машинного перевода и NLP, но и для компьютерного зрения и так далее? Мне сложно сейчас представить именно конкретно в отношении компьютерного зрения, но я предполагаю, что можно. Ну, то есть, на самом деле, опять же, вся работа по uncertainty estimation in neural networks, то есть статьи, которые мы смотрели, они вообще работают с computer vision больше, чем с естественным языком. Поэтому, и не только, то есть и количество задач, которые фактически любая нейронная сеть, как для задачи классификации, так и для regression, можно применять uncertainty estimation methods, чтобы получить, собственно, прокси к качеству сгенерированного аутпута. Ну, я вот позволю себе, Марине, добавить немножечко к тому, что Марина сказала. Ну, действительно, методы, например, основаны как на дропауте, так и на ансамблировании, широко используются для оценки неопределенности в самых разных местах машинного обучения. Вот, то есть там те же самые мы пробовали с помощью тех же методов дропаута оценивать неопределенность для систем распознавания речи, но для нас методы, связанные с дропаутом, работают слишком медленно. Да, то есть это, грубо говоря, вы хотите прогнать 4 раза через систему с разными дропаутами. Это значит, ну, не меньше, чем в 4 раза медленнее у вас система начинает работать. Возможно, для коллег вот в их сеттинге или в научном, или в прикладном замедление в 4 раза оно не критично, а для промышленных систем оно достаточно критично. Более того, буквально на прошлом вебинаре у нас был здесь Дмитрий Ветров, который рассказывал про ансамблирование в первую очередь для
классификации изображений. И там речь шла на более глубоком уровне с точки зрения математики как раз про то, как неопределенность и ансамблирование работают в классификации, как это связано с функцией потери и так далее. Я очень призываю, вот у нас выложены все вебинары, и тем, кто интересуется, я призываю очень интересный рассказ Дмитрия Ветрова из Высшей школы экономики. Вот. А теперь у нас, кажется, есть люди, которые... Григорий, ты руку поднял, чтобы еще что-то сказать или нет? Да, мне еще пару вопросов, если можно. Ну, Григорий, давай мы дадим возможность задать вопрос еще паре человек, поскольку у тебя уже была такая возможность. Вадим Фомин, пожалуйста. Да, у меня два вопроса. Первое, вы упоминали подходы, которые используют предсказания или лоджиты самой модели. Грубо говоря, считает ли сама модель сгенерированный перевод хорошим или плохим? Я хотел спросить, правильно ли я понимаю, что в таком случае речь идет об оценке не столько модели, сколько декодирующей стратегии, то есть о том, способна ли декодирующая стратегия приблизиться к оптимуму во всем пространстве гипотез, или же перевод, который модель сгенерировала, это не самый лучший перевод пространства гипотез, потому что мы плохо умеем ее искать. Вот, это первое. Ну, я не знаю, мне сразу два задать или лучше сначала послушать ответ? Давайте по одному. Ага. Да, то есть я думаю, на самом деле и то, и другое, то есть и декодирующая стратегия, и confidence модели. Ну, Марина, если позволите, я тоже маленькое дополнение к вопросу и ответу дам. На самом деле многое может быть связано с тем метрическим вложением, с тем эмбеддингом, которое используется, потому что именно эмбеддинги, в которых участвует softmax, они very spiky, они очень острые. Да, они генерируют высокую уверенность, тогда как эмбеддинги, связанные, например, с triplet loss, они существенно более гладкие, и такие эмбеддинги, ну, по крайней мере, в задачах классификации, они более независимо от способа расшифровки, а там могут быть разные способы расшифровки, как с софтмаксами поверх этого, так и там какими-нибудь КНН-классификаторами, они существенно более гладкие дают ответы, нежели чем... Поэтому это может быть еще и свойством метрического вложения. Да, ну еще тоже дополнение. Есть интересная работа Малинина et al. Как раз немножко она позже вышла в iClear, чем наша статья, где они обсуждают с более теоретической точки зрения и, собственно, более principled uncertainty в autoregressive models на примере нейронного машинного перевода и speech recognition, и предлагают несколько метрик uncertainty, в их случае derived from ensembling. Но это essentially то же самое, да. И они, то есть, вполне правильно говорят о том, что нужно было бы сделать для того, чтобы estimate uncertainty в случае structured prediction. Это не брать топ-1 перевод или beam search, а делать сэмплинг из модели. И они его делают, но это, опять же, с точки зрения времени и технически довольно сложно. И в итоге они говорят, что это нужно было бы делать так, но мы берем beam search as an approximation. Поэтому, да, тоже в дополнение, если интересно, можно эту статью посмотреть. Спасибо. Второй мой вопрос. Я прошу прощения, вы, возможно, уже упоминали, но дело в том, что, если я правильно понял, цель вашей работы – это какая-то более или менее единая оценка качества машинного перевода. Машинный перевод, насколько я понимаю, на самом деле складывается качество машинного перевода складывается из нескольких разных качеств. Например, то, насколько хорошо передается содержимое оригинального сообщения, и то, насколько сгенерированное сообщение грамматично в целевом языке. Вот. Я занимаюсь контролируемым Natural Language Generation, и оценка этих генераций, это, в общем, это очень сложная тоже штука.
Поэтому мне было бы интересно, на самом деле, послушать про подход, про то, что именно можно мерить. Не просто абстрактное качество, а какие сорта качества. Да, ну, в общем, это по-моему, очень долгий разговор в том смысле, что исторически очень много разных способов люди обсуждали, как именно измерять качество машинного перевода. В частности, в самом начале я упомянула, что один из самых традиционных подходов к измерению качества, с которого начинали, это adequacy and fluency scales, то есть adequacy scale, где на шкале от 1 до 5 просят указать, насколько хорошо передано значение оригинала, и fluency scale, опять же, на шкале от 1 до 5, насколько fluent текст в языке перевода. Потом от этой оценки отошли, потому что заметили, что люди очень часто смешивают adequacy и fluency, и разграничить их четко в случае, по крайней мере, перевода довольно сложно в некоторых случаях. И поэтому сейчас традиционный стандартный способ оценки перевода – это единая шкала, где overall, более intuitively качество перевода оценивается. Ну, также есть аннотация специфических ошибок, скажем, ошибки в терминологии, ошибки в грамматике, ошибки в значении, дисамбигуации и так далее. Есть другой способ оценки, где мы просто просим людей исправлять перевод и смотрим, сколько слов они исправили. Так, еще в связи с этим интересно, есть очень направление работы, это probing как раз-таки всяческих наших quality estimation моделей, где мы смотрим, насколько хорошо, то есть мы оцениваем performance quality estimation модели, когда как input мы даем ей только target. То есть есть так называемый partial hypothesis bias, что система на самом деле делает predictions на основании исключительно перевода и не смотрит вообще на оригинал. И есть некоторые интересные работы, которые изучают, насколько это действительно так. Ну и отчасти это действительно так, и это, в общем, закономерно, потому что зачастую сказать, что перевод плохой, можно только посмотрев на сам перевод и даже не заглядывая в оригинал. Хотя есть очень важные специальные случаи, например, когда система hallucinates и генерирует текст, не связанный с оригиналом, и тогда как раз fluency недостаточно, чтобы определить, что перевод плохой, потому что он может очень fluent звучать на языке перевода, но при этом не иметь никакого отношения к оригинальному предложению. И такие случаи как раз очень, особенно сейчас с нейронным переводом, очень важно иметь возможность определить автоматически. Прибудьте на младенце. Что? Прибудьте на младенце. Перевод «Come on, baby». Да. Спасибо. Таисия, тоже вопросы, пожалуйста. Да, здравствуйте. Спасибо большое за презентацию, Марина, Николай. У меня тоже два вопроса. Наверное, начну. Один уже был частично озвучен про pseudo-references. А вот вы показывали, там был слайд с результатами для Estonian English, и там были бары для multi-reference case. Там вы говорили, что вы используете human references. Просто было бы, наверное, интересно посмотреть, сохранилось бы тоже значение person correlation для там paraphrases или для post-edits, потому что, мне кажется, тут довольно высокие для перевода person correlation. То есть, я частично с этим работаю сейчас, и 0,55 кажется чем-то высоким. Интересно, влияет ли как-то nature of references на качество? Вот, не знаю. Мне кажется, вы этим не исследовали, да, не занимались? Насколько влияет nature of references на качество? Да, то есть оно сильно влияет, в смысле, в зависимости от того, какую human reference мы используем, корреляция может быть хуже или лучше. В принципе, в зависимости от того, насколько вольным является человеческий перевод. В данном случае мы в multi-reference результатах у нас 2 человеческих перевода,
И я здесь, по-моему, я здесь не показываю результаты корреляции отдельно с каждым из них, но с одним из референс-переводов корреляция лучше, потому что то есть обычно, если он более близок к оригиналу, меньше переводчик позволяет себе отступлений, удобнее тогда использовать для оценки машинного перевода. Ну, то есть так же, как в, например, случае, который я сказала в самом начале, то есть последний человеческий перевод в этом примере, but you can't choose that, как перевод оригинального предложения, которое дословно переводится however these all totally beyond the control of you. Если использовать последнюю референс для оценки машинного перевода, будет работать плохо. Потому что здесь явно переводчик руководствуется какими-то экстралингвистическими факторами, которые системе перевода, ну, по крайней мере, в их современном состоянии недоступны. Получается, теоретически, если мы возьмем псевдореференсы, которые очень похожи на перевод, но при этом чуточку отличаются, то, по идее, если взять те же, например, первые 3 hypotheses here, они очень, плюс-минус похожи, да, если мы возьмем псевдореференсы, которые примерно такие же, то качество, скорее всего, будет хорошим, но если мы возьмем псевдореференсы, которые сильно отличаются, то результат будет такой же, как вот с последним примером здесь, правильно? Ну, в случае pseudo references, я думаю, смотря откуда мы их берем. То есть как раз-таки в нашем случае основная интуиция в том, что если качество перевода плохое, то pseudo references все, то есть в данном случае pseudo references это hypotheses, которые мы генерируем системой перевода, они все будут очень разные. В данном случае nonsensically разными, а в то же время, как если перевод качественный, то они все будут похожими. То есть, по крайней мере, это причина, почему эта метрика, которая основана на подсчете схожести между разными переводами, она работает. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Вы упоминали, что с Human Scores вы используете DAs. Недавно еще был выпущен датасет, по-моему, Гуглом, Маркус Фрайтак, с MQM для 2 языковых пар, English German и Chinese English, по-моему. Вы не смотрели на эти Human Annotations или пока только DAs? Да, я видела эту статью, мне очень интересно, мне пока еще не дошли руки посмотреть на их данные. То есть проблема с MQM Error Annotation, то есть это очень богатый источник информации, потому что это значит, что мы для каждой ошибки в переводе указываем не только, что это ошибка, но и какого типа это ошибка. То есть это очень informative своего рода способ делать оценку перевода. Проблема с ним в том, что обычно уровень Inter-Annotator Agreement довольно низкий в таких случаях, поэтому, то есть в последнее время немножко комьюнити отстранилась от этого вида оценки, потому что, опять же, люди очень часто одно и то же машинный перевод, когда делают разметку, по-разному аннотируют ошибки, скажем, разные категории присваивают или разные спан слов аннотируют как ошибку, то есть кто-то одно слово, кто-то 3 слова, то есть очень много вариаций, поэтому, но в случае этой статьи, да, мне очень интересно посмотреть как раз-таки на уровне Inter-Annotator Agreement, а потом просто сравнить с нашей DA-inspired, то есть это не совсем DA-аннотация, как ее определили изначально авторы этой идеи, но, скажем, с нашей аннотацией этих данных и с MQM-аннотацией. Понятно, спасибо большое. Коллеги, нам уже надо закругляться. Григорий, давайте последний вопрос, последний ответ, и мы закруглимся. Окей, я тогда свой самый главный вопрос спрошу. А вот, в принципе, вся вот эта вот деятельность по оценке, она так или иначе, по сути, мне кажется, близка к тому, что сейчас называется contrastive learning, когда мы пытаемся найти, эмбеддинги, не эмбеддинги, в общем, тренировать в таком особом фреймворке, который ориентируется на близости и дальности, да, различных объектов, выучить правильные эмбеддинги, но при этом вот это слово contrastive learning, оно как нигде не называется, как правило. В лучшем случае triplet loss, а то и его не слышно. То есть знаете ли вы какие-нибудь кейсы, когда
вот именно подход contrastive learning в machine translation, в оценке machine translation себя как-то начал показывать, или это пока все в основном в картинках засело и до NLP как такового не добралось? То есть короткий ответ нет, более длинный, что да, я знаю про эту работу, и мы как раз looking into it немного. Но пока, насколько мне известно, не применялось, нет. Ну, я отвечу, применялось. Вот. Люди делают следующее. Они делают контрастивное обучение между первой гипотезой бимсерча и остальными гипотезами бимсерча. Буквально недавно статья такого рода была в области распознавания речи. Вот. Ну, то есть идея в том, что языковую модель в распознавании речи учат не на традиционные метрики, а учат различать гипотезы бимсерча. Я не слышала про эту работу. Ну, я вам пришлю. Хорошо. Ой, спасибо. Коллеги, я чувствую, у нас здесь некое прям сообщество образовалось, тех, кто интересуется данной тематикой. Тематика действительно дико интересная, очень важная. Она в практическом применении машинного обучения, с моей точки зрения, просто-таки главное, да, уметь на новом датасете, не размеченном клиентском, понимать, насколько хорошо работает твоя модель. Вот. Поэтому я призываю всех общаться, обмениваться информацией и так далее. По результату слайды и видео всем, кто участвует, более того, всем, кто зарегистрировался, будут разосланы. Ну и там, если кто-то захочет кому-то с кем-то связаться, то это, наверное, тоже можно как-то будет сделать. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Марина, большое спасибо. Надеюсь, что вы с новыми работами к нам тоже придете. В следующий раз у нас, как я уже говорил, про сети Шеффилда, тоже жутко интересная тема. Всем спасибо, до свидания.